championi na kimeneye wayua. Chai championi na kimeneye wayua. Ekunda kukunda tayola ya umandiani. Ekunda kukunda tayola ya umandiani. Nandwa kunda muno. Nandwa kunda muno. Nandwa kunda muno. Chai championi na kimeneye wayua. Ekunda kukunda tayola ya umandiani. Chai championi, chai championi, chai championi, chai championi na kimeneye wayua. Chai championi, chai championi na kimeneye wayua. Ekunda kukunda tayola ya umandiani. Ekunda manza kumanza, emanza kumanza tayola ya umandiani. Wayua wikaunduwe. Championi na kiekeye wayua. Ekunda kukunda tesamu ya umandiani. Chai championi, chai championi, chai championi, chai championi na kimeneye wayua. Chai championi, kiu chai championi na kimeneye wayua. Wayua wewo vieloko ni chai. Ladies and gentlemen, boys and girls, the best show in Africa has officially started. You gotta love everything that we are all about right now. This is hashtag Artistic Tuesday. We want to make sure that your morning is a little bit better than it was. I know Monday started with the blues, but on Tuesday it's everything artistic. I'm in Machakos County once again. Na nakwambia, this is a BEA Beautiful Choir, it's the Machakos County Staff Choir. And if you're guessing that hawa watu si Wakamba, ni Wakamba. Wakamba wako na Mbezi. Si ndio mtu wangu? So, hebu watu wa Mbezi mnaweza imba Kimbezi. Yeah.
And I'm telling you, what's the name of the song that you've been singing? Chai Chambiuni. Chai Chambiuni. I'm being told that Mbiuni is a place. Yes, Mbiuni is a place. And chai is just Down chai. there. Chai is tea. Chai ni kama tu chai. Chai. Kwani hii chai cha Mbiuni ni tamu hai? Ni tamu kwa sababu huyo mama ambaye alikuwa anaitwa Wayua. You've heard in the song this the lady called Wayua. Wayua is a lady in the village of Mbiuni. Just down from here. Sasa tumeshajua Wayua. Yes. Talk to us and tell us what your name is and how you are able to assemble this choir. Now, this is Machakos, I'm Martin Mutinda, the choir director, Machakos County Staff Choir. It's an entity of Machakos County government. Actually, they're all workers. So that's why it's Machakos County. Machakos County. Sisi kwetu huko KTN ukiambia watu waimbe. So they are Machakos County Staff Choir. Yes. Lakini kuimba. Wow. So how are you able to gather the team? It is a choir that has been there for some time. Early when it was the time for municipalities, and now, as we got now to the devolution, so the choir has been growing since then. So it's not started yesterday or some years back. There's some years, about 10, 15 years ago. 10, 15 years. Yes. So, and how long have you been a music director? For this choir, I've been about 6 years now. Yeah, there was my previous choir director for the choir was Matola. He retired, and then I took over the leadership in terms of, singing and composing and arranging for the choir. People don't understand choirs that much. They just know that there is different voices. Can you please break us, just explain to us what the voices are? Alafu tuonjeshe. All right. Yes. So this is soprano. From this lady is one of the looks like an alto. She is, but now she's in soprano, very superb soprano, and she may be one of the oldest ladies in this choir. Yes, strong. Yeah, Really? the stand and the stand. So this is all sopranos, running from the lady here down there, and then we have the altos from here. That is the second voice, and then we have the tenor. The tenor and the mitungi, I call them mitungi because they have those sounds belonging to the deep. Yes. So I'd like to know, how can someone differentiate the voice? Do they sound the same? They don't, because now we have what we call the treble voices, which now they are the treble voices, the sopranos, the female voices actually, and then the bass, which belong to another kind of a clef. So these are difference. All right. Now I want you to when you hear them, like now these are sopranos. We have the daima. We have a very common song, patriotic song we call by Mwalimu Wasonga, and Tushangilia Kenya sote. So this is they will sing Daima. Can we get that? Daima. Let's go. Daima. So that is female voices, right? And the sopranos. So they have to be one. And then wacha niulize. Yes. Mnakunywanga soda gani? Unakunywanga soda gani? Mwimbaji akunywangi soda. Ati nani aliwaambia hiyo? Mwimbaji kunywa maji. Waimbaji wanakunywa maji moto warm. Yeah. Na kuna mtu amesema yogurt. Nani? Kuna mtu hapo, wewe unasema unakunywa yogurt. Haezi haribu voice. Woni director amekuangalia na macho kali. Iko haya hautakaa sana iko haya. Hautakaa sana. Kwa iko haya? Yule mwenyeji. Wewe ni mwenyeji? Mwenyeji kabisa. Okay, sawa. Kwa director, I want to know, of course, kuna yule mtu ambaye huwa anakusumbua kwa iko haya. Tuonyeshe hata kama ni mzazi wa mtu. Sasa usiogope, tuonyeshe tu hata kama ni mzazi. Kuna jamaa kwa hapa kuna jamaa hapa anaitwa Gabu. Gabu, huyo lazima atoke aende. Kuja. Huyu shida. Gabu. Mbona unatusumbua? Kwa hiyo inajaribu kwenda international, wewe unabaki loko. Hebu salimia watu tafadhali. Amjambo wanakwaya. Kwa vile mwalimu amesema huwa sisumbui, ili namfanya awe mwalimu mzuri kwangu na kwa waimbaji wenzangu. Kwa hivyo asiposumbuliwa atafanya kazi yake. Acha niulize kwanza, anasumbua aje? Noise maker ni mtu anafundisha watu wimbo vibaya ama ni gani?
No, unajua kuna the artistic part of it. Yeye anacheza kayamba. Unfortunately hana hiyo here. But you know, haujabeba kayamba. yes, you know that is one problem. Given instructions and not following them. Kayamba iko wapi? Jamaa wa drama konazo. So usumbufu wa kwanza, that is where he starts. The kayamba is missing. But he's a good musician. Very nice and he's doing well. Kutoi hii kwaya. Yes. Ndio uende ujoin kwaya nyingine uwape siri ya urembo. Enda hapo Godi. Nani mwingine nasumbua kwa ladies? Kuna ladies hapa niko sure. Usiogope mwalimu. Leo tunaanika watu. Sasa hii kwaya hamtasumbua tena. Sasa kuna mwenye huwa anachelewa kila wakati, lazima afike kwa mazoezi akiwa amechelewa. Na anakuja akiwa amebebana mfuko. Sijui mfuko huo umebani. Anaitwa Ndila. Ndila kwa wapi? Ndila wewe tueleze. Kuja tu. Habari yako Ndila? Nzuri sana. Ambia mwalimu hautawahi chelewa tena. Mwalimu, nimeomba msamaha kwa kuja nimechelewa, lakini sasa kutoka leo mwalimu nimepunguza hiyo, utaiona. Lakini wanasema kuna ile bag unabebanga. Hiyo bag inabeba nini? Hiyo bag haibebi kitu kibaya. Kwa nini unashindanga umekuja na bag? Hiyo bag naweka stakabadhi zangu. Stakabadhi ni kama vile nini kwa mfano? Kwa mfano marembesho ya mwanamke. Ndio maana unachelewa kwa mkutano. Rudi kwa line. But what are some of the challenges that you've gone through as a music director, especially working with different people na wale watu ambao watu wana tabia tofauti. Yeah. Umeweza aje kuhandle hiyo tabia? Unajua kuna hali ya kwamba kuna wale ambao wanajiunga na choir but they have not that passion. So they will just come because their friends are there, they will just come because they want to pass some time. So that's one challenge. Wewe unawatoa? Definitely, if we have seen doing something serious, then we have to ship them out because they will miss my whatever. Hapa ulichagua watu wenye wanakuja kuimba leo? No, this is an entity. That is it's a bit so different. I did not because they are all doing well, and if anyone who is doing badly, definitely ungempata hapa. You sort them out. Lakini kuna watu wameweka sura serious, ni kama mjambiwa kitu poa. Sasa hiyo unajua mwalimu wenyu anasema mmefanya vizuri lakini mko tu. Ama mjamzoea hivyo. Hebu niambieni kuna kitu moja mnapenda about mwalimu wenyu. Kitu moja about mwalimu. Wacha niangalie ni nani nitachagua aongee. Siwezi patia huyu atachoma bet. Wacha kuja hapa hivi karibu nione wewe kitu gani unapenda about mwalimu na kitu gani unapenda about choir? Napenda kwaya kwa sababu mimi uimbaji na ujua, najua kuimba. Mwalimu wetu ni mzuri juu hata kama ni Hendrix penye tunafanya dynamics anatuonyesha. Hiyo ni siri moja ya mwalimu. Tunaijua. Ameongea kama mwanamuziki, simpigie makofi. Wewe unaweza sema dynamics kwa sentence. Umesikia vile amesema dynamics? Hiyo iko sawa kabisa. Alafu acha nione kama kuna mtu wa Kambase anaweza tuambia, hebu tuambie kitu gani unapenda kuhusu kwaya hii na pia kitu gani unapenda kuhusu mwalimu. Mtungi pia wamesema. Mimi kwanza mwimbaji wa Mbenzi. Line ni Mbenzi. Tangu tuseme mwaka wa 82. Kwa hivyo sasa mwalimu wangu nimependa, kwanza ni mwalimu wangu wa kanisa. Wangananibisha kanisani. Kwa vile huyo mwimbaji wangu mwenzangu amesema kwa dynamics tunasema Machakos, hata sio hata Machakos, tuseme kwa Kenya yote ndio mwalimu ambaye anajulikana. Dynamics kunimwekea uimbaji kwenye mtungi vile nasikia anatoa. Ndio amenifanya hivyo. Amefanya ukakuwa na hiyo kabisa, ndio amenijenga kabisa. Nikanjengeka. Lakini naona watu wako ni kama hawajafurahi umejengeka. Wako serious. Hey. But you're doing a great job. So what are some of the songs that you sing? Do you only sing like patriotic music? What kind of music do you choose from, like your repertoire? Yeah, we have gospel, and then we have contemporary, in the contemporary category. Then we have, of course, the patriotic songs. Like now we have some, the last song we'll sing is Great Leaders, one of the songs that we've recorded. It talks about the great leadership of the country and even beyond the country. And then, of course, other genres of songs. So collection. Rumba. Yeah, rumba. We have one, Zilizopendo, we call it Angelique.
Angelique. Angelique is... Ni gani hiyo? Hebu niambie kidogo nione kama najua. Oh, ninalia Angelique. Mimi ni wa kitambo. Reli ya zamani. Roho yangu inanisumbua. Bindali tulirurirundumba tulindi bindali tulirurimba rirurimba dum bindali tulirurimba dum. Pia wewe ni mtungi. Sijui kama mnataka kutuonyesha hiyo ama kuna ile mlikuwa mmeprepare. Yeah. We with the great leaders. Hiyo tulikuwa. Lakini tuonyeshe tu kidogo mwalimu. Kidogo tu Angelique. Kidogo tu watu wasikie utamu huku. Lakini wacha niongee na huyu kijana hapa. Huyu ndio kijana mdogo kwa hii group. Niambie unawakaje na hii group? Wanakubuli? Kuna mtu anakusumbua? Hakuna mtu anakusumbua? Hakuna mtu ananibuli. Kwanza wananipenda. Juu mimi ndio mdogo kwao. Mnapenda huyu jamaa? Lakini najua mnasema hivyo tu juu mko kwa TV. Lakini kuna mtu ako na roho mbaya hapa, hawezi sema. Sawa, mwalimu, wacha nikurudishie hii ukaweze kutuchezea Angelique, lakini ujaambie watu jina. Tafadhali waambie jina na usalimie watu nyumbani tafadhali. Sawa, naitwa Martin Munene. Alafu mamu nitumie fare. Mom please, mom. Tuma fare. Hakuna haja ya baki hapa. KTN Life and Style is the hashtag you need to use. Hashtag Artistic Tuesday. Follow me at Brand_Seli on Instagram and Twitter. But right about now, Machakos County Staff Choir. Angelique is the name of the BEA Beautiful song. Angelique rudi tuonane, roho yangu inanisumbua. Ninalia Angelique rudi tuonane, roho yangu inanisumbua. Fellow countrymen and women, from Caesar to Mandela, from Martin Luther King Jr. to Saint Mother Teresa, from Mwalimu Julius Nyerere to Mahatma Gandhi, from Wangari Maathai to Winston Churchill, from Dedan Kimathi to Tom Mboya, from Father Kaiser to Bishop Kipsang Muge, from Kisoi wa Munyao, who hoisted the Kenyan flag on top of Mount Kenya, to Pope Francis, Pio Gama Pinto to the Kapenguria Six, to whom we dedicate this song. Now, this tells us that history is loaded with tales of these great men and women who returned from epochal sojourns to light fires that have ignited great historic moments. Wow, what a great service to humanity. And to every human race, it is time we emulate these great leaders. Jomo Kenyatta, Acheng Oneko, Ahulonge, Freddy Obara, Wangari Maathai, great leaders, what a legacy. In the face of war, we believe there can be peace. In the
despair, we believe there can be hope. In the face of politics, we believe we are one people. Jomo Kenyatta, Acheng Oneko, Ahulonge, Freddy Obara, Wangari Maathai, Nelson Mandela. Great leaders, great leaders, great leaders, great leaders, what a legacy. Let's go back to Africa, let's go back to Congo, let's go back to Rwanda, let's go back to Somalia, go back to the slums and ghettos of Africa. Jomo Kenyatta, Acheng Oneko, Ahulonge, Freddy Obara, Wangari Maathai, Nelson Mandela. Great leaders, great leaders, great leaders, great leaders, what a legacy. United we shall stand, divided we shall fall. Let's stand and shout in unison. Let's shout in harmony. Let peace prevail everywhere in Africa. Jomo Kenyatta, Acheng Oneko, Ahulonge, Freddy Obara, Wangari Maathai, Nelson Mandela. Great leaders, great leaders, great leaders, great leaders, what a legacy. We can never be satisfied as long as we are starving. Why rob honest people opportunities they have fought for? Now is the time to make real the promises of democracy. It is time we rise from segregation, impunity, bad governance, insults, and political games. Let's not seek to satisfy our thirst for freedom by just drinking from the cup of bitterness and hatred. Let's not wallow in the valley of despair. We believe jobs can be created for the jobless, home for the homeless, give voice to the voiceless, and of course, reclaim towns and cities across our country and continent from violence, terrorism, radicalization, drug abuse, and despair. My people, it is said that when a dog is heading to its grave, it never wants to listen to the whistling of its master, however loud it might be. Therefore, it is time we listen to such voices of reason. We have left the bondage of Egypt on our way to the promised land. Ladies and gentlemen, this is the world we all want to live in. United we stand, Divided we shall fall. Hey, I'm telling you, the beauty of all this is that it's happening live on one of the best shows in Africa,
hashtag KTN Life and Style. You're going to love everything about this. Hashtag KTN Life and Style is ongoing. Hashtag Artistic Tuesday. You can use the following hashtags. And of course, I want to make sure that you follow me on Twitter and Instagram. But before that, niko karibu kuambia kwaya kwaheri. Lakini tukitaka kupata mziki yenyu, how can we be able to find you? By the way, wacha niseme mmefanya kazi mzuri sana mpaka hata kwa harusi yangu. Pigeni makofi ni kama nitawaita. Kwa harusi yangu nitawaita by the way. You guys sing so well. Na sikujua kuna talanta huku Ukambani hivi. Kwanza County Choir. But just talk to us and tell us how we can be able to find your music. Basically, the choir is growing up, but we can get this song with in YouTube, Machakos County Staff Choir. That is where the platform for now. So we're still building up the choir slowly and slowly. I'm sure at other social platforms we'll get the choir. Get the choir. Music, yeah. And of course, just I want you to look at this camera and give up and rising choirs or up and rising musicians advice on what they should do to make sure that their gifts are well sharpened and of course ready for the market. Yeah. To all aspiring and anybody who is as the passion, because you'll have to have the passion first. You know, in the area of music, it doesn't matter, but the passion has to be there, the discipline, and to be there. And of course, pray hard, because if you miss out with God, then you miss out even in the times of music. And therefore, I wish everyone well, those who are aspiring and those who are coming, get welcomed. And we say a big thank you to the crew and to our staff and the choir and the government of Machakos. And of course, that's the beauty of all this. And you've had the advice, put God first. We're going to go on a short commercial break. When we come back, we'll be delving deeper into craftsmanship. Speaking of which, we have artists in the building, visual artists. So stand by. And of course, we go on a short commercial break. When we come back, we get to enjoy some more art.